Hey everyone, this is Global Fashion Workshop and I remind you that we post new videos every day. Today I want to show you how to make an easy to make blouse. I will not say that it is too easy to make, but it is so simple in cutting. Now these blouses are very popular and sold out in expensive boutiques. So why don't we do this for ourselves? Because I believe that we are not worse than people dressing up in boutiques. You can see the short blouse. The factor of this blouse is that it is here with a collar. Today we are going through modeling. There is nothing here, just a flat edge. But it is sewn up in a certain way, so falling sleeves, sides and corners below are created. Therefore, the blouse is beautiful. So, what do we need for this? Look carefully at the sketch. Now we won't make a yoke during the modeling. You can make any pockets, make ruffles, bows, you can make a sporty, romantic look in any version. We will make a short blouse. Look, there will be a seam on the shoulder, not a fold, in order to make a slope. Now I will tell you how to make a similar shirt. It is very fast and I think it will come in handy in your wardrobe. Because there are many different variations of how to wear such shirts, for example with turtleneck. But the most basic look of course is naturally just put on a shirt and it will be so beautiful. We need girth of chest, waist and hips, or the back from the base of 10 measures. Back, side seam in the middle of the base. At the base, the back and the shelf are equal. Не тогда, когда от полупрямые у нас идет боковой шов, но у нас подразумевается, что у нас в базовой основе спинка и полочка равны. Очень часто мы так делаем. Very often we do this for sleek fit sleeves. Now I'm pinning, drawing. Watch what I do. Center back, fold. I took a width of 40 centimeters. 41. You can look at me and decide what you need, shorter or longer. You should not blindly repeat after me. You need to think too. I hope that we will love this blouse, me and you. Blouse length about 70 centimeters. I take a little more authentic. I promise that you will like the cut. I'm drawing a straight line. I'm not doing anything else, just flat line. This is the beginning of the shoulder. At the beginning of the shoulder, I make a slope. Here I add 1 centimeter to the seam. Now I will cut out and you will see everything. Blouses like this usually bend on the shoulders, but I will make a seam and it will be with a slope. In the center of the back, I do not add anything, because I didn't cut anything. Cut a straight line. This is our sleeve, a beautiful side. All our beauty will be right here.
The fabric should be light. You can sew things like this from heavy fabric. This is how our back, neck, sleeve edge and bottom look like. Now I take a fabric marker and draw a side seam, wide open, like this. Here I don't reach 5 centimeters. It will all subside. Now this place will be pierced with pins, so that the line that I will notice is deposed on the other side. Your main task is to consider how the back of the product looks. If we take here more than 40, then there will be more dangling in this place. You will see everything on me now. Now I will pierce with pins so that the line is disposed on this side, and then draw. Draw the pins of the second side. Now cut out the front of the blouse. In fact, the front of the blouse is cut out as well as the back. But you know, there are changes in shoulder height and neck. I already cut my back. Here is the front of the blouse. These details are exactly the same. Here is the center of the front. It is at the bend of the back. I draw the edge where I cut 1 centimeter. This is a very simple material. I understand few days ago that lately everything was too complicated. I have been thinking about this blouse for a long time. Very comfortably. Side is exactly the same. Bottom is exactly the same. In front, add 2 cm to the clasp. Leading the line and take it to the height. I finish at the same level as the other shoulder. Now from the upper part of the shoulder in the center of the front, I release 9 centimeters, preferably even 10 centimeters. From this point, usually 8 centimeters depth, but I take more, 10 centimeters. Our cutting is ready. Here is the front end. You saw the back. Now I will fold them face to face, sweep the shoulders, sweep the front and back parts along the line that is drawn with a marker. I remove the pins, both sides are drawn. Soon you will see the fitting.
Вы увидите примерку. Какая красота! Oh my god, this is so beautiful. Складываю. Вот I так fold вот. my bag. Спиночку, вот моя спиночка. Ха-ха. I очень already красиво. imagined how Спасибо. gorgeous it will look. And now I will sweep the shoulders. Вы уже поняли все, да, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть шикарно. А сейчас я сметываю плечи. Shoulders Вот turning плечи, into переходящие в sleeves. рукава. А кто будет вот здесь, насколько When people сметывать, это ask me what is насколько better, свободы. more freely or Одному надо not, много I свободы, always второму надо answer that I очень have много no свободы. idea. Третьему вообще никакой свободы Because не надо. everyone Когда should меня judge by their спрашивают, а как это, preference. как это, я говорю, я Someone всегда loves отвечаю, freedom я in понятия clothes, не имею. someone not. So you should decide for yourself. Сметываю плечи сейчас. I sweep my shoulders. And remember, Помним, что вот the эти side сливовые seams у are меня paint on нарисованы the на back. спинке. Поэтому сейчас я Therefore, сметаю плечи now I и will переверну sweep the на другую shoulders сторону. and then turn on the other side. Сметываю I второе sweep the second плечо. shoulder. Буквально надо несколько минут. You need вот a просто couple несколько minutes for минут. this. Видели, там есть на эскизе кокетка, но There мы не is a стали делать yoke on the кокетку. В sketch, любом месте, в but котором we вам didn't do нравится, it. вырезайте, делайте кокетку. But you can if you want, anywhere you want it. Переворачиваем на изнаночную I сторону. turn it inside Складываем out, вот так вот ровно fold the край с edge with the краем. Вот, edge. We see a вот drawn моя линия line. нарисованная. Iron the markers Удобно and вот эти erase. It термомаркеры. is very convenient to Пешком work with прогладим, и such следов не markers. останется. Вот я была молодая, не было таких маркеров. Как мы мучились по белому. Ниточками все прошивали. Ровненько складываем и по линии сметываем. Fold Ничего не evenly надо and думать, sweep along the ничего. line. There is no need to think here. Думать надо заранее, когда мы наносим You should линию. think only when you draw a line. Вот здесь как хотите. Кто-то будет Here до you can конца finish дошивать, to the кто-то end. больше не дошивать. Any И то, option и is то, и то suitable. хорошо. I Любой personally вариант, will любой not вариант finish to the end. абсолютно хорош. У нас на эскизе нарисовано, что зашито до конца, но я чуть-чуть Now делаю I не до will конца. sweep the line and Сейчас you will see a fitting on точно me. так же я за камерой сметаю вот эту вторую строчку, на все нужно 5 минут, и сейчас уже вы увидите примерку на мне. На мне сметанная блуза. So Я I'm хочу wearing a обратить ваше blouse. внимание на Look, некоторые in моменты. front there is a Смотрите, rectangle. вот она, абсолютный Behind the exact прямоугольник. same Вы видите rectangle. спереди, видите Due to the прямоугольник. balance, it Вы lies видите well on сзади, the видите shoulders. точно такой же прямоугольник. За счет баланса она очень хорошо лежит на плечах и не едет ни назад, ни вперед. If you want Кто-то details захочет, чтобы here вот to здесь be вот wider, побольше были, then do здесь it. пошире еще вот эти детали. Пожалуйста, берите побольше. У меня от центра переда до I края have рукава from the 40 center of the сантиметров, front до to the края вот edge тут вот. the Значит, 40 у меня cm отсюда до sleeve. сюда 80, So in с плеча general, крайней I have 80. 80 Кто-то centimeters возьмет back. больше. You can take Смотрите, more. за счет того, что мы Due to сделали the здесь fact вот that такой we вот made a скотч bevel on the она shoulder, у нас вот эти our углы вот corners так do вот not sag. сильно туда не провисают. Если вы не I сделаете offered you an скотчем, у вас option, отсюда все прямо and you will начнет падать. choose a more Конечно, вот эти suitable option уголки for так yourself. вот так вот больше будут отвисать вот так вот в бок. Поэтому я предложила вам вариант, а вы будете выбирать для себя тот вариант, I который hope you лично all вас больше understand how устроит. many options you Я can make думаю, with this что все blouse. поняли, как крыть такую Any блузу. length and Я any думаю, width что все you поняли, want. что на этой почве можно сделать очень много всевозможных I себе swept 2 блуз, туник и centimeters так from the далее. base. Я You думаю, take что your она может даже measurements and одеваться measure the сейчас в школу distance и не along быть the вот back. здесь I полузанос. hope you Я enjoy думаю, this пройти little быстро и tutorial. легко что-то себе вот так вот всегда Be сообразить, different потому and что нам beautiful. соображать надо быстро, Subscribe to нужно this
this channel, write comments, share the videos, press the like and bell buttons. We would really appreciate your support. Thank you. Goodbye.